чик включился. Чё? В чем проблема, блин, непонятно. Отключился ОБС. Ну, на 0 битрейт упал. Отключился YouTube. Отключился твич. Я даже не знаю, в чем может быть проблема, но в YouTube я зайти пока не могу, хоть и трансляция идет. Вы, ребятки, подписывайтесь на YouTube тоже. Там очень много интересных роликов, которые вам обязательно зайдут. Под офигенную музыку. Белый. Хватит, блин. Ты что делаешь тут? Иди к папе. Иди, я тебе покажу всем. Белый, блин. Хватит кусаться. Смотри. Мяу. Мяу, мяу, мяу. Я тоже буду кусаться. Все, беги отсюда. Дурачок. Не знаю, будет лучше работать, не будет лучше работать. Вроде отключил RTX. Хотя я был не удивлен. Где-то я читал, что даже на 4090 игра лагала. И, скорее всего, патч будет только выходом игры официально. Сейчас никто ее уже ремонтировать пока не будет. Но довольно-таки обидно, что моя 3060 Ti уже не особо вывозит. Нифига ты меня поцарапал, козел. Пол руки мне отхапал. Вот уёба. Я потом удивляюсь, почему я весь поцарапанный. Так, а все, я отключилась. Кровище херачит. Умру сейчас от потери крови. ЛСС. Без ограничений, конечно. Зачем эти вообще ограничения? Туда-сюда пусть прыгает, да? Я так понимаю, будет намного лучше. Starting Hogwarts in the 5th year. That's not right either. Just have to wait for the right. Твою мать, опять с ними болтать придется. That's just brilliant, Amit. Brilliant. Пропустить. You think you could... Why, hello. Я же с ним уже болтал. I'm Amit. Pleasure to... Can't say it. Oh, yes. So, you... I hope as strongly so. Давай, братишка, я уже с тобой болтал. И никто не испугался? Странно. Странно, странно. Это опять эта женщина с цветком. Она будет говорить то, что увлекается, короче, цветком. Ай, ёпта. My own little expression. Disney is amazing, isn't it? So much healing. Давай, 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 давай. Is this... Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. He's an enigma, Fig. Well, I hope he told you about... It was nice to meet you, Samantha. Thank you. And good luck to you too on your first day. Сразу лицо. Just have to wait for the right moment. Вот с этим я еще не говорил. Дурачком. One moment. Watch this. Ugh. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it.
Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Ага. I wonder where they're from. Can't imagine starting a new school this late. All of my siblings have finished at Hogwarts. I used to be here on my own for once. Так, надо вниз. Never a dull moment when I go. Хватит болтать. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, пойдем. This way. То The бишь, guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. понятно. Не дала даже в слово вставить. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. Этот бюст, созданный в честь факультета Когтевран, находится в высокой башне Когтеврана. Руководство Хогвартса. Только что открыли испытание. Руководство, ваш прогресс будет отображаться здесь. Это из заводочки ХП. Окей. Да. Это ваш уровень. Ваше руководство отслеживается. Испытания. Это которые у меня есть. Общий прогресс. Ага. Соберите карточки. Ты чё? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside Бабуля. the castle. Ты что-то с тобой вообще не так. Она не идет, я что сделаю, блядь, Багина? Иди, ёб твою... Да, You've been practicing. ты пьяная. Сука, что теперь я сделаю с этой херней, блядь? Заново только загружать. Пиздец, блядь. Я его, конечно, любить. Ой, я его любить. Долго, счастливо, муторно. Как так вообще могло получиться? Бабулька уже первый баг словила.
Да, печально. Это печально. Эу. Стоит ждать еще исправлений. Патчи еще много будет. Как бы ее не стали хейтить так же, как за Калиста Протокол. А то оценки сразу упадут на нет, она будет неиграбельная. А потом ее можно будет скачать с торрента, и я скажу, да вы охуели, что ли? И будет вообще все плохо. О, хуя, блядь, пошли. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Что это? А, это заклинание, которое я могу выбрать. И, ого! Авада Кедавра! Вау. Смотри, они, сука, шевелятся. Уйди! Ты че не ешь тут? Оба-на. Так. No time to waste. You've classes to attend. Коробки какие-то, ёб твою мать. Там какое-то зеркало. Ага. Так, подожди. А паук? Я не понял. Как это работает? Паук 13, 21, трехглавая. Я хочу загадку разгадать, алло. Может, паук надо здесь? Трехглазая, там паук. Да, ну ладно, потом. А, на вид куда идет вообще? Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue Башня flames Когтеврана. to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Угу. Обнаружить пламени. Быстрое перемещение пламенем. Разделено на две основные области. В левой части живут студенты и профессора. Гостиная, большой зал. Угу. Лестница Хогвартса. Здесь вы можете увидеть точки с летучим пламенем, кто в этом регионе. В первой части находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеки и теплицы. Выберите библиотеку. Разблокируем для вас с летучим пламенем в центре. Смените... во. Ну ладно. Я вообще-то побегать хотел. Зачем мне туда-сюда телепортироваться? Все, сука, интересно становится, а вы тут заставляете меня. Эх, быстрые точки перемещения. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. You can get Оба-на. almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Так, ладно. Я иду за вами, бабуль. Вижу там какая-то Always фигня. something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak.
If I can just stop vanishing moments when practicing. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Уроках что такое защита темная, что такое Хосмид. You mentioned Hogsmeade, Professor. Я знаю, You что should be такое able to find Хосмид. all of the school supplies you require. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due Сливочное course. пиво. Защита. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Ну да. Judging by your adept use of 4 года. Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. You did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Да. Скорее. Просто... Не просто... We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, Revelio. и чё? Lumos. Revelio. Ну и чё, ничего же нету. Ай, блин. Не дают мне покоя. Я хочу уже сам It's good to побегать. see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster
that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, что, открыть карта, ага. Ладно, карта открыта. Основные задания, выполнение основных заданий. Новое заклинание можно изучить. Новая задача профессора Ли в качестве наград за задание. Начните отслеживать задание с помощью продолжить. Так, что у нас тут? Задание по заклинанию. Акцию. Левиоса. Акцию, короче. Идем на акцию. Начало. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and... Я уже устал с ними болтать, ребята. Добро пожаловать. Совершить основные задания. Ага. Оба-на, замок уровень 1. Ладно. Это дорогу мне показывает. По сути. По сути, да? Я хочу везде походить. Что ж? Шарфик. Я нашел шарфик. Шарфик, ладно, оденем шарфик. Хи-хи-хи. Неплохо, неплохо. Перчатки. Я буду в перчатках. Это как... Очки вообще тут прям. Ай, бля. Выходит из 90-х. В перчатках будем. Да. Ладно, ладно, ладно. Топаем. Ревелио. Там внизу есть какая-то фигня еще. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. Давай. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Там. Рядом с лестницей. Статуя жердяя. I should like to С лестницей. The inch is green and dog. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Ну и чё? Найди на карте изображение. Lumos. Revelio. Ну. И как я с ним? Lumos. Воу-воу-воу-воу. Let's get you back to your frame, little moth. Понятно. Надо мотылька картинки. Вот оно что. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. I rather enjoyed
Второй уровень. Чётенько, чётенько получилось. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Мотылек. Так, ну мне все равно надо как-то на задание бежать, алло. Как бы там ни было. Надо наверх. Ну подождите. Кубик. Кубик Рубик. Как, блин... Подожди, что-то вообще ничего не пойму. Тут один кубик. О, эти болтают. Картины. Прикольно. Прикольно. Вот с кубиком я вот не знаю, что делать. Да блин, а как тебя поймать? Странно. Странно. Я вроде уже все перепробовал. Ребят, если есть у вас догадки, не темните. Пожалуйста, дайте подсказку. Или может пока нельзя? Пока не объяснят, что как делать? Ладно, пофигу. Пойду я дальше. Мне нужно наверх. Значит, пойду наверх. Ревелио. Так, а здесь что у нас есть? Тут нифига. Тут нифига. Ладно. Можно вот сюда. Точнее, мне и надо сюда, да? Ух ты. Здрасте, здрасте. О! Ревелио. Lumos. Где картина? Где картина? Где картина? Получается, напротив колонны. Здоровый гобелен. Ага. Ага. Кошка. Кошка. Че, дебил? Здоровый гобелен ищем. Ну, по-моему, не здесь. О, призраки танцуют. Так, ну там нету гобелена. Блин. Две колонны белые. А я в самый не спустился, да? Revelio. Fills our stone hearts with joy to be in the presence of such arrogance. Handy resource indeed, your field guide.
Подлагивает все равно. Меня это не радует. Короче, не могу найти гобелен. Тут колонн белых-то нету. Картина-то такая здоровая. Revelio. Ладно, пофиг. Так, ну тут задание получается другое. Наверное, давай я пойду сюда все-таки. Все равно мне нужно 2 задания выполнить. Так что я переключусь. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, окей. Левиоса. Четко. А, Левиоса! Levioso. Now, let's try something a little larger. Хорошо. Левиоса! Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. Protego. Stupid Protego. Those things. Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. This can't be your fault. Let's just say I'm a quick learner. Неплохо. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Да. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students.
They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ура! All right, that's enough spectacle for one day. И всё? Class is dismissed. Здорово, бабулька. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Пошел в жопу. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Первоклассный студент. Достижение. Блядь. Сука. Так, что там? Ревелио. А чё тут? Чё ты смотришь? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Ай, бля. Ладно. Пойдем нахер отсюда. Да, ну игра захватывающая, мне прям нравится. С нее стоит поиграть. Если бы, конечно, еще все гладко шло бы, как я фиг знает. Мне вот эта вот картина не дает покоя. Сука, где же она могла быть, блядь? Гобелен такой здоровый. Может быть, где-то там? Сбегаю. Топ. Так, белые колонны. Фигушки. Ага. Не та помойка. Туалет с привидениями. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did Rancorous. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charm. О, да. 45 бабок. It was granted my privileges be Все, отстань. А как прокачивать? Может, я смогу замки взламывать? Таланты не могу делать. Печально. Ладно, не буду я с этим смешными клоунами общаться. А пойду сразу на еще одно искусное занятие. Ну, пока вроде не сильно лагает. Это терпимо, по крайней мере. И я очень рад, то, что дает поиграть нормально. Но это еще, может, не все. Может, надо... О, гобелен. Гобелен. Lumos. Хуёмос.
Где? Что такое? Some of us don't necessarily. And then the werewolves join the goblins in the uproar. Werewolves, where were you? In the Goblin Я вот эти... Rebellion of And by the end of 1752? it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Лошадь. Fun, I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy. Лошадь с чем-то связана, я не знаю с It чем. was Albert Boot. Лошадь это It сколько? was Basil Flat. Ooh, fine, fine. It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? 3-0. Stop it, Ну Peeves, 2. you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Лошадь. Professor Black. Примерно, может быть, здесь лошадь. 3-0-2. Здесь только лошадь. А здесь лошадь. Это 2. 6. 6 плюс 6 плюс 6. 3, 4, 5, 6. Тут маржи непонятные. Чё там за знак, нахуй? Опять кошка. Как, блин, эти загадки угадывать, а? Символы на двери, и чё их считать как-то надо, блин. Нифига непонятно. Да ёп... Блин, отстань ты от этой кошки. Она недостойна твоего внимания. Уйди, 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 пожалуйста, не надо. Я не знаю, у меня даже идей нету. Кубик, Рубик, блин, какой-то. Да, я в интернете посмотрю. Может, тут подсказки есть какие-то? Так, написано. Ноль, 1. Ага, это 0. Пять минус 3. Нижним сложнее. Два. Примерно. 5 минус 3 минус 0. 2 будет равно. А здесь типа подсказка идет. 7.
Седьмой это у нас 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Лицо какое-то. Revelio. Получается математическое уравнение. Нужно выставить, сколько получится. И тогда будет правильно. К примеру. Блин, она ушла уже. Ну ладно. Там были еще двери, я помню. Так что, я думаю, мы еще не раз наткнемся на это. Главное не забыть. Ну ладно. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Что делаем? Что делать? Что делать? Нет! Ацо. Тю. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ацо. Понятно. Забирать предметы, грубо говоря. Можно бросать предметы, значит. Забрал книгу, и ее можно швырнуть. Ну, грубо говоря. Обычно так и происходит, да? Наверное. Посмотрим сейчас на практике. По-любому сейчас будет практическая часть. И где-то там получится что-то узнать еще больше. Да. Время уже 9 часов. Нихера я играю. С работы пришел, блядь, в игрушку запустил, называется. Интересно, сука. Надеюсь, ребятки, вам тоже нравится. Могу лишь попросить подписаться на канал. И на YouTube. На YouTube обязательно. Там выходят свежие ролики, клипы под музычку. Ну и вообще. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree.
So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Балбес. Ладно. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Accio. Very good. Happens to the best of us. Splendid! That's it! Very good! Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Эй, ну не надо так. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. Нифига ты офигела, блядь. That is how it's done. Рано отпустил. Excellent. Watch this. Ну, блядь, ты чё, ёпта? There we go. Не. Тут это точно не переплюнешь. Nicely done. Misha. Да, она все на полтинник кинет. Ой-о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 й. У меня есть шанс. Very good. Let us make this a bit more interesting, shall we? Чё ты улыбаешься, дурак? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Так, ладно. А, да, детка. Let us see this. Ну так вообще нечестно, ёпта. Я-то... это... There we go. Нет. Not to worry. Сука. Сука ты. Watch this.
Да все, я проиграл, ёб твою мать. Все понятно, нахуй. Я максимум могу сотку только набить. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Мне чуть-чуть не хватило. Ну ладно. Первый раз в это дерьмо играю. Very good, both of you. Well done. Я постарался зато. Так что извините. Что смог. Сука. Я хотел сучку сгреть. Вот так вот ей. Но не получилось. Лучше. Базара нет. В следующий раз. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Интересно. Что же ты мне там скажешь? Изнасиловать больше учеников? Так, теперь нам дадут побочные задания. Отмеченные. Ага, вот она, да? Южное крыло. Скрещенные палочки. Ага. Ну ладно, чё. Я, наверное, пешочком прогуляюсь.
А чё я там огонь не зажег? Оба! Видал? Опа! Сука, там замочки есть. Ну, замочки я пока вскрыть не могу. How's Здорово. your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Все правильно делаешь. Давай пока. Па-па-пара-пам. Ревелио. Ага. What are you up to now? Не понял. А, вот. Сумречная накидка. Я нашел гобелены. Lumos. Но я не помню, где она находится. Revelio. Lumos. Блин. I'm sorry. Где-то внизу, по-моему. Что-то котов много. А, во. Есть. Ништяки. Так, дополнительное задание. Нужно посоревноваться с балбесом. Ладно, посоревнуемся. Загрузка. Revelio. You should see your face! Да это все шутник тут ходит. Не понял? Ай, подлагивает прям. Levioso. Accio. Угу. Levioso. Это не просто так, если честно. Не просто. Видать, потом узнаю, что там. Glad you can make it. Lucan's just over there. Levioso. Фига, бля. Интересно. Revelio. Ревелио. Так, ну здесь ребятки тренируются, я так понял. Не понял. Accio. Levioso. Revelio. Accio. Revelio. А как? Accio. А как?
тоже как-то потом попасть? Левиоса. Ладно. Слишком муторно. Can I help you? Can I help you? Здорово, брат. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Поехали. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Поехали. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! А главное не перепутать все кнопки. We'll make you regret signing up. Чебит. Don't shy away now. Давай, давай, давай. Есть. Неплохо, неплохо. Неплохо. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Четвертый уровень. Нормально, четвертый уровень-то, блин, уже. Так, у меня есть еще одно задание, да? Рукоятки палочек. Золото. Думаю, побегаю. Так, ребятки, хочу в туалет, отойти на секундочку. Надеюсь, вы не против.
Revelio. Супермен такой прям вообще летает. Летающий Супермен. Но здесь что-нибудь есть еще интересное. Подгружает, подгружает. Долго подгружает. Примерно я знаю, что надо делать. Revelio. Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Oh, that's class, that is. Revelio. Что-то тут не особо много. Levioso. Revelio. Хорошо. Я собрал уже почти все. Ага. Загадка, вот она. Так, получается, давай посмотрим. 17. Да исчезни ты уже. А почему одна вертяшка? (21 минус 11). Это будет 10. 10 минус 0, 1, 2, 8. 8, да? Это череп. Тут его нет. Может, я неправильно смотрю? Вот тут, скорее всего, сука. Спрятан еще один кубик. Мне надо 2 кубика здесь. Печалька, печалька. Здесь что-то ничего нету. А, здесь я был. А, все, я все понял. Здесь я там был, так я был. I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, it literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened a piece of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help. Все, хорош болтать.
Библиотека. I'm going to have to use Accio to get to those books. Отцу. Revelio. Levioso. Ага, фиг тебе. Accio. Да стой! Got it. Only 4 more to go. Levioso. Revelio. Accio. Сука ты летающая, стоп. Ай, бля, ну давай, прогрузись уже. Книжка улетела. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Дневник Красиды, ладно. Revelio. How nice to see you, my young friend. Да. Не могу сказать, что это взаимно. Ну да ладно, мне надо книги собирать. Ага. Я собрал все книжки. Соберите руководство Хогвартса. Revelio. Вон она еще одна летает. Так, ладно. Эй. Revelio. Ревелио. Далеко. Revelio. Да стой ты, ёб твою мать, на месте. Revelio. По низу. Понятно. Ёпта, винтовые лестницы. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Профессор Блэк, может быть, стоит запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию, а Кэссиди Блум, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывает плачевное. В сравнении с этим проделки. Пив закажешь бездельницей. Ладно, пофиг. Revelio. Да куда ты пикаешь, я понять не могу. Чё пинь? А, это запретная библиотека, скорее всего. Да, наверное. Ладно, пофигу. Надо отдать девчонке книжки. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Куда полетела? Задание.
Страница руководства. Почему я не могу забрать? Снаряжение коллекции. Здесь все понятно. Коллекции нафиг надо. Почему-то у меня все равно не могу я выбрать. Защита. Превосходный. Ячейка характеристики. Так, ну и все тут. Инвентарь. Угу. Ну, в принципе, можно топать за. Да, можно топать по основному сюжету. Мне как раз недалеко идти. Я не знаю, как вот эту хрень сдвинуть. Может, сейчас просто недоступно. Когда-нибудь потом. Может быть. Интересно, блядь. Котик, здорово. Угу. Угу. А я фиг знает. Пофигу, короче. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Это что, Добби? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Такой болван выглядит вообще прям. Ah, there you are. Как его в школу таком пускают? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area.
She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Дополнительное задание есть. Пойдем. Хочу дополнительное выполнять. Я хочу выполнять You дополнительное. can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Профессор Ронан. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Accio. Да стой! Ёб твою мать! Сука, какой попадет. Ау. Да. Да уж. Да уж. Древняя магия. Реперо. Надо, короче, сначала реперо изучить. A flying page must be around here somewhere. Да стопа. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. Вот сейчас наш клик. Reparo. Становление. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ладно. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. Levioso. Accio. Revelio. Reparo. Можно, короче, сломать, а можно, короче, не сломать. Интересно. Надо тут, короче, сделать фиговину одну. А
Что если я... One of them deserves more than a tea. Ага. Ну, взламывать замки, это, конечно... Пока я не могу этого делать. Я помню, там... Есть кое-какое заклинание. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Короче, понятно. Rather an overreaction. Anyway, I don't think I know the necessary... Do you have... Who? I'll see what I can do. I'd appreciate the help. I'll be back to playing Snake Pit and... Давай, много слов. Репero, Phantom of Sleeps, Empero. Так, где-то здесь. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Слишком много, блядь. Очень большая территория. Да где? Reparo. Фигушки. Accio. Странно, да. Revelio. Камушков-то тю-тю. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Levioso. И как их достать? Accio. Ну, ёб твою мать, и как я туда заберусь? Камушек-то я вижу. Все, перезагрузилась лампочка. Имперо. Так, подсказку. Требую подсказки. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Levioso. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Давай дальше. Блин, прячет так. Фиг найдешь.
Где-то тут 2 камня. Revelio. Первый. Revelio. Надо выше подняться. Ладно. А тут что, надо ниже спуститься, чтобы точку сохранения пройти? А? А? Нет, значит, на самый верх. Эмперо, Эмперо. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ага. Ай, да не репера. Здорово, алкаш. Можно наверх подняться? Фига ты офигел. А тут что? Оба-на. Магия. Тут как будто бухают. Мэдвиална и профессор Матильда Уизли. Здрасте. Извините, если я помешал. Пошел туда, блин. Цветок еще бы не трогал, козел. Кот у меня вообще тут сбрендил, блин. Давай вниз. 3 из 6 нашли. Надо в другой корпус идти. Да. И разговаривай со мной. Оба! Черт! Изи. Изи-пизи. Прошу прощения. Еще выше. Ну ты даешь. Здорово. Какой удивительный вид. Да, неплохо. О. Lumos. Много картин. Зеленые обои. Revelio. Lumos. Ого. На щель. На щель. Я все на щель. Подлагивает, сука, все равно меня бесит. А, во. Красавчик. Плюс 25 ОЗ. Показатель. Чё так лагаешь, сука? Ремперо, ремперо. Так, ну тут понятно. 1, 2. Чё у нас тут по подсказкам? 13 минус 1 и минус паук. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 минус 9. Итого будет... Бля, у меня вообще голова не варит. 4 будет. 12 минус 9. 3. Будет 3. 3. Значится 0. 1, 2, 3. Трехголовый. Вторая. 21. Минус 13. $21 минус, короче, змея. 1, 2, 3, 4. 21 минус 4 это будет 17. 17 минус 13. 17 минус 13. Блядь, башка болит. Вот я тупой. 4 будет.
Да, 4. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 4. Что там, сова? Сова на метле. Хуй? Почему? Я же правильно угадал. Чё ты? Простите. Простите. Почему? Восемь. 12 минус 8. 4. Я неправильно посчитал, да? Паук. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 минус 8, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Сова блядская. Сова. 21 минус 13. Ой, блядь. 21, 11, 11 минус 3 будет 8. И минус 8 минус 0, 1, 2, 3, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Крабик. Да. Огромный декоративный стол. Шарф с узором пустыни. Повезло, повезло. Да, у меня с математикой крайне трудные проблемы. Очень трудные проблемы. Так. Так, я думаю, сейчас пройду, короче, побочку и выйду. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's godparents. Левиоса. И опять надо наверх топать. Очень много. Оба. Ах ты, блин, козел. Да куда ты стреляешь? Пьяный, что ли? Где сраная книга? Книга улетела, да? Есть. Так, ну топаем наверх. Так, хорошо, что здесь пока ничего нету. Пока что чисто. О, опять загадки. Ага, давай посмотрим. 23 минус 0, 1, 2. 21. 21 минус 15. Ой, господи. Восемь. 7. 6. Да, 6. 6. 3, 4,
5, 6. Игуана. Игуаны здесь нету. Здесь игуана. Игуана есть. Дальше. 19 минус 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и минус 0, 1, 2, 3, 7. 7 у нас. 6, 7. Лицо. Да. Фу. Фу-лю-лю. Школьная форма. Отлично. Школьная форма. Ух ты. Защита. Ништяк. Но я выгляжу все равно как еблан. Так, надо наверх. Надо наверх поймать этих ползунов сраных. Или что здесь спускаться? Я поднялся, чтобы спуститься. А, кто болтает? Кто это? Что это? Бегом! Бегом! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да ёб твою мать, сколько их можно находить-то здесь, а? Еще выше. Нападение плюс 9. Вот так вообще поинтересней. Ревелио. Ты какой, смотри, здоровые доспехи. Походить, посмотреть. Может, что-нибудь тоже есть интересное. А, вижу. Да блин. Перчатки сраные опять. Вау, эльфийские перчатки цвета слоновой кости. Нападение. Отлично, отлично. Сейчас выгляжу хоть более-менее. Очки ничего не дают. Шляпа мне тоже ничего не дает. Тогда оставим все как есть. Так, здесь есть вот эта фигня. Отлично. Руководство. Акио. А что еще-то? Вроде ничего-то больше и нету. Так, а как мне на самый верх забраться? Алло. Алло. Как мне сюда идти? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А, во. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. О, как оно значится. Снаряжение. Снаряжение я уже все сделал. Выполнено. Задача. Сделано. Испытание 3% пройдено. Шляпа. Инвентарь.
Фигня. Задача. Фигня. Все это я сделал. Снаряжение. Чё? Ничего же нету больше. Странно. И здесь тоже ничего нету. Странно. Там наверх еще есть. Как-то забраться можно. Там какие-то приколы есть. А как туда забраться? Вот. Если здесь больше выхода. Тю-тю. А, о. Замок надо открыть. Ну, замки я пока заклинания не знаю, как открывать. Поэтому здесь я просто сделаю ТПшку. ТПшку вот сюда, да? Поближе к ней. Что, нажралась? Да, увлекательная игра, если честно. Увлекательная. 100%. Ешь. Я ел. Ешь. Ой, бля. Так, ладно, думаю, на этом закончу. Сохранюсь. Завтра будет миссия, надо в Хосмет пойти палочку покупать. Какую-то еще ебатень. В общем, завтра будет видно. Довольно увлекательный аттракцион. Поэтому сохранять. Перезаписать. И продолжим завтра. В общем, ребят, всем пока. Подписываемся. И до новых встреч.